Let's go. Yes, so we are live. Okay, let's see Prabhupada here. Yes. Srila Prabhupada ki jai. Jai. So today I was told we're reading from the first canto, Yes, 11th chapter, text 27, is that correct? yes. Yes, so hoje nós vamos ler do Srimad Bhagavatam, primeiro canto, capítulo 11, verso número 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Can I share the verse on the screen? I don't know if you have the option, you should, but I'll try. let me see. Let's try it. Yes, if you have the option, you can please do it. Let's see what happens. You can share it. You can share it. You put. Chaitanya Gosai Prabhu, he can share. May you share the verse. You can share. You or Chaitanya. You can do Chaitanya it. Chandra, if you can share it. I tried to share and it just showed all of us. Yeah, that's the problem. Let me see here. I mean, I'll start, I'll just begin by offering pranams while you're trying to do that. Namo Vishnu Padaya, Let's see if I Krishna Prashtaya Bhut, here. Okay. Srimad Saraswati Deve, Gauravani Pacharine, Nirvisesa Sanyavadi Paschatya Satani. Okay, so let's read the verse together. Yes. And you can repeat if you want, who's ever watching. So, nós vamos ler os versos. Se você quiser, você pode repetir junto conosco. Aqui está o verso, tá na tela. Sita ta patra vyajanar upaskritaha. Sita ta patra vijanair upasita. Prasuna varshar abhivarshita pati. Prashuna varsair abhivarsita pati. Pishanga vasa vanamalaya babao. Pisanga vasha vanamalaya babo. Gano yathar kodhupa chapa vayuthai. Gano utar kodupa chapa vaidutahi. So I will do the synonyms in English and then you will translate. Ok, então agora os sinônimos em inglês e eu vou ler a tradução. Sita atra patra, white umbrella. So, Sita ata patra, guarda-sol branco. Vyajanai, with a that doesn't make sense. With chamara fans. Vyajanaihi, com um abano chamara. Upaskritaha, being served by. Upasikritaha, sendo servido por. Prasuna, flowers. Prasuna, flores. Varshai, by the showers. Varsaihi, pelas chuvas. Abhivarshitaha, thus being covered. Abhivarsitaha, estando assim coberto. Pati, on the road. Pati, na estrada. Pishanga vasaha, by the yellow garments. Pisanga vasaha, pelas roupas amarelas. Vanamalaya,
by the flower garlands. Vanamalaya, pelas guirlandas de flores. Babao, thus it became. Babal, então isso se tornou. Ganaha, cloud. Ganaha, nuvem. Yata, as if. Yatha, como se. Arka, the sun. Arca, o sol. Udupa, the moon. Udupa, a lua. Chapa, the rainbow. Chapa, o arco-íris. Bajutai, by the lightning. Vaiduitaha, pelo relâmpago. So we can see this verse is talking a lot about flowers. Então nós podemos ver que esse verso está falando muito sobre flores. It's raining flowers in Dvārakā. Estão chovendo flores em Dvārakā. Translation. Tradução. As the Lord passed along the public road of Dvārakā, Enquanto o Senhor passava pela estrada pública de Dvārakā, his head was protected from the sunshine by a white umbrella. sua cabeça era protegida da luz do sol por guarda-sol branco. White hair fans moved in semicircles. Abanos de plumagem branca moviam-se em semicírculos. And showers of flowers fell upon the road. E chuvas de flores caíam sobre a estrada. All this, his yellow garments and his garlands of flowers made it appear as if a dark cloud were surrounded simultaneously by the sun, the moon, a rainbow, and lightning. Suas roupas amarelas e guirlandas de flores pareciam uma nuvem escura que estivesse simultaneamente cercada pelo sol, pela lua, pelo relâmpago e pelo arco-íris. Purport. Significado. Significado. Yes. The sun, moon, rainbow, and lightning do not appear in the sky simultaneously. O sol, a lua, o arco-íris e o relâmpago não aparecem no céu simultaneamente. Simultaneamente. It sounds almost like Italian. Yes, half of the words they are almost the same in English and Portuguese or similar because they all come from French or Latin. So many words are similar. Yeah, similar to Spanish, Italian, French. Yeah. Yes, exactly. El sol. When there is sun, the moonlight becomes insignificant. And if there are clouds and a rainbow, there is no manifestation of lightning. Quando há sol, o luar torna-se insignificante. E se há nuvens e arco-íris, não há manifestação de relâmpago. The Lord's bodily you is just like a new monsoon cloud. O matiz corpóreo do Senhor é assim como uma nuvem nova de monção. He is compared herein to the cloud. Aqui ele é comparado à nuvem. The white umbrella over his head is compared to the sun. O guarda-sol branco sob sua cabeça é comparado ao sol. The movement of the white hair fans is compared to the moon. O movimento do abano de cauda de iaque é comparado à lua. The showers of flowers are compared to the stars. As chuvas de flores são comparadas às estrelas. His yellow garments are compared to lightning. Suas roupas amarelas são comparadas ao arco-íris. The flower garlands on his chest are compared to a rainbow. A guirlanda de flores no seu peito é comparado ao arco-íris. So all these activities of the firmament being impossible simultaneous factors cannot be adjusted by comparison. Desse modo, todas essas atividades do firmamento, sendo fatores de simultaneidade impossível, não podem ser ajustadas pela comparação. In other words, materially, there's no way that this happens.
De outra forma, né? Materialmente não é possível que nada disso aconteça. And I was thinking also, you have that verse where Lord Chaitanya and Nityananda, they're like the sun and the moon, Então nós temos também rising together. então nós temos também aquele verso que diz que o Senhor Chaitanya e o Senhor Nityananda são como o sol e a lua aparecendo simultaneamente. You know that verse? Yes. Kodado chitro sando tamonudo. The sun and the moon. Yes, então, But because então, yeah. sorry. It's an analogy, so it can happen simultaneously. Então é como uma analogia, né? Que se o sol e a lua aparecessem simultaneamente. It's poetry. É linguagem poética. So sun enlightens and moon cools. Então o sol ele aumenta, né? Faz ficar quente, e a lua ela traz essa refrescância. Yeah, and Prabhupada said, he said, wherever there is love, there will be poetry as an expression of that love. E aí, então, Prabhupada também dizia que onde existe amor, existe a linguagem poética, porque essa linguagem poética é uma expressão desse amor. So, when one is expressing love and using analogies, especially, it doesn't have to make sense practically. Então, quando uma pessoa está falando sobre amor e fazendo analogias, não precisa necessariamente fazer sentido, assim, no sentido prático. And in fact, we know in love, there's sometimes madness. E a gente sabe, de fato, que no amor existe muitas vezes loucura. Yeah, as love is pouring from the heart, the words that are coming are received by the beloved as love, not analyzed, Então, whether they're correct or not. Então, quando o amor ele transborda do coração, né, as palavras poéticas que são faladas, elas são recebidas pela outra pessoa como a expressão desse amor. Então, é o sentimento que importa, não precisa necessariamente fazer sentido. So, Prabhupada is going to explain why we can adjust the impossible of all these factors being present simultaneously. Então, Prabhupada vai explicar como a gente pode ajustar essa questão impossível, né, de todos os fatores acontecendo simultaneamente. The adjustment is possible only when we think of the inconceivable potency of the Lord. O ajuste só é possível quando pensamos na potência inconcebível do Senhor. The Lord is all powerful, and in his presence, anything impossible can be made possible by his inconceivable energy. O Senhor é todo-poderoso e em sua presença, qualquer coisa impossível pode tornar-se possível através de sua energia inconcebível. So now Prabhupada goes to another point to describe, and he is describing the scene that's described in this verse. Então agora Prabhupada vai a um outro ponto, ele começa a descrever a cena que é descrita nesse verso. But the situation created at the time of his passing on the roads of Dvārakā was beautiful. Mas a situação criada, né, nesse momento da passagem pelas ruas de Dvārakā é muito bela. And could not be compared to anything besides the description of natural phenomena. E não pode ser comparada com nada, com exceção de descrições de fenômenos naturais. So we see the use of analogy of the sun and the moon, então a gente often vê used to describe the beauty of Radha and Krishna. Então a gente vê essa descrição, né, da beleza do sol e da lua frequentemente usada para descrever a beleza de Radha e Krishna. Or to describe the gopis, like Chandramukhi, moon-like face. Ou, por exemplo, para descrever as gopis, né, Chandramukhi, né, a face de lua.
Krishna is light, Maya is darkness. Krishna is like the sun. Krishna Surya Sam. Então, Krishna é a luz, Maya é como a escuridão, Krishna é como o sol, Krishna Surya Sama. So you wouldn't say Krishna is like a light bulb. That's not very significant. Você poderia dizer que Krishna é como uma lâmpada, mas isso não soaria muito, não seria muito significante. And of course, Krishna is like millions of suns, not just one. E naturalmente, Krishna é como milhões de sol, não só como um. But these aspects of nature are so much more beautiful than anything else on the planet, so they're used to give some idea of the beauty of Krishna and Radha and the gopis. Mas esses fenômenos naturais, eles são muito mais significativos que qualquer outra coisa no planeta, e dessa forma eles são usados para descrever a beleza de Radha e Krishna. But of course we know it's just an indication. Mas claro, a gente sabe que é só uma indicação. And it's only by realization can we really experience and appreciate the beauty of Radha and Krishna. E é só por realização que a gente pode realmente experimentar e apreciar a beleza de Radha e Krishna. And that you know, these ideas are pointing us in a direction, but it's not really that Krishna is like the sun and the moon. It's just an idea, the best we can conceive of. The brightest things we can conceive of. Então essas ideias, elas não refletem exatamente, né, o resplendor de Krishna, mas essas ideias de como o sol e como a lua, é o melhor que a gente consegue conceber, né, com a nossa mentalidade material. It's because we're always looking towards something we know to try to understand something we don't know. É como a gente está sempre olhando para alguma coisa que a gente entende para tentar entender sobre aquilo que a gente não entende. I once had a fruit which kind of tasted like a pear mixed with a date with a little spice. Uma vez eu comi uma fruta que era meio como uma pera, misturado com uma tâmara, com um pouco de tempero. And it only grew in some countries, but it wasn't a common fruit, and it was difficult to describe what it tasted like. Então, é uma fruta rara que só existe só em alguns países, mas enfim, era um gosto particular, que era peculiar, que era difícil de descrever. So as I try to describe it, then who's ever listening will try to relate it to a taste that they're familiar with, because that's all they can do to try to understand it. Então, quando eu tentava descrever, né, o gosto dessa fruta, as pessoas que estavam ouvindo, elas tentavam relacionar isso com algum gosto que elas conhecessem, porque essa é a única forma de tentar entender. So they'll say, well, it sounds like the way you're describing it, it tastes kind of like a pear with cinnamon and sugar. Do jeito que você está descrevendo, parece meio como uma pera misturada com canela e açúcar. And I'll say, no, not exactly. E aí eu ia dizer, não é bem assim. Kind of like a pear with dates, but not exactly. Então é meio que como uma pera misturado com tâmara, mas não exatamente. So the point is, it's not like anything anyone has tasted, so there's no way to compare it to anything they've tasted, but we always try to compare it to something we know. Então é como, enfim, é um gosto que ninguém experimentou e não é parecido com nada que as pessoas já tenham experimentado, mas ainda assim a gente tenta imaginar, comparar, etc. So if we say Krishna's dress and the flower garlands are like lightning and a rainbow, we understand that it's way more beautiful than lightning and a rainbow, but that's the best we can do, because that's all we know. Então, se a gente compara as roupas de Krishna e a guirlanda de flores que ele usa
com o arco-íris e o trovão. Não é bem como o arco-íris ou o trovão, mas é o melhor que a gente pode imaginar. So we should always remember when these analogies are made, they're analogies made for us with things that we have experience of, but they can't really describe the experience of Krishna. Então essas analogias, elas são oferecidas para nós, né, com ideias que a gente pode entender, mas é importante a gente compreender que essas analogias, elas não descrevem perfeitamente o esplendor de Krishna. Now, for those who have prema, when they see a monsoon cloud, they faint because they're on a different level. Então, por exemplo, para aqueles que têm prema, quando eles veem uma nuvem de chuva, né, eles desmaiam, porque, enfim, a lembrança deles de Krishna está num nível diferente. Now, one interesting aspect of the verse, another point, is the umbrella. E outro ponto importante nesse verso é o guarda-chuva. Now, normally, the umbrella is used to block the sun. Então, normalmente, o guarda-chuva, o guarda-sol, né, é usado para bloquear proteger do sol. And in India, the sun is very strong, and if you get too much sun, if you get too much sun midday or afternoon, you'll get a headache, you'll get fever, you'll get chills. I know because that happened to me. Então, por exemplo, na Índia, se você pega muito sol do meio-dia ou mesmo do começo da tarde, você tem dor de cabeça, insolação, calafrios. Eu sei porque aconteceu comigo. So that's the practical function of an umbrella, obviously, or to prevent one from keep one dry during the rain. Então essa é a função, né, de um guarda-sol, guarda-chuva, né, além de proteger do sol e também proteger da chuva. And the chamara whisk, the function of that is to keep away flies. So the chamara whisk, it's whisked along your body to whisk off the flies. Então esse abano de chamara, ele tem essa função de proteger das moscas, né? Você abana, a pessoa abana o seu corpo todo e as moscas, elas permanecem longe. Now, if you have seen videos of Prabhupada arriving in the airport, you may have seen a video where they have a huge, beautiful umbrella over his head inside the airport. Mas se você vê esses vídeos, né, de Prabhupada desembarcando no aeroporto, você vai ver que num desses vídeos eles têm um guarda-sol enorme que eles estão usando para proteger a cabeça de Prabhupada, mas dentro do aeroporto. And as we know, when we do puja, we offer the chamara whisk. And we're offering it, and many times of the year in many places, there's no flies within 100 miles. E também quando a gente está fazendo puja, né, a gente oferece, né, a chamara, o abano, mas em lugares onde não tem moscas no raio de 100 quilômetros. So if there's no flies, I guess we could just not use it, right? Just like in the winter, we don't use the fan because it's too cold. So if there's no flies, just forget the chamara. Então, talvez a gente não precise usar a chamara, né, se não tem moscas, assim como o abano, né, quando é inverno a gente não usa o abano porque já está frio, né, então talvez a gente possa esquecer a chamara também. But this is also how royalty and great personalities are honored. Mas por outro lado, essa é a forma como a realeza e grandes personalidades são honradas. As are the use of flowers. Assim como o uso de flores. Even in the modern day, in weddings, people throw flowers. Então, mesmo hoje em dia, né, em cerimônias de casamento, as pessoas jogam flores. Of course, now it's turned into confetti, which is just torn up paper, but originally it was flowers. Naturalmente que hoje em dia as pessoas jogam confete, né, que é só um papel rasgado, mas antigamente as pessoas jogavam flores. So, you can throw flower petals. We used to throw flower petals when Prabhupada would come to the airport, and the whole way through the airport, after we left, there were flower petals.
Então a gente costumava jogar pétalas de flores quando o Prabhupada chegava no aeroporto e depois que a gente ia embora, o aeroporto estava cheio de pétalas de flores. So it wasn't that Prabhupada, the floor was too hard for Prabhupada, so we needed to put flower petals. It was a way of honoring him. Então é como se o chão do aeroporto fosse muito duro para o Prabhupada, a gente tentava suavizar isso com pétalas de flores. Enfim, de qualquer forma, é uma forma de honrar Prabhupada. As you know, every day, every time Prabhupada would come to the temple, we would offer a garland. Então, como vocês sabem, né, todos os dias Prabhupada vinha para o templo e a gente oferecia uma guirlanda. Often when I travel, I'll come to the airport, someone will have a garland. It's just a way of showing respect. Então, muitas vezes quando eu viajo, né, eu chego no aeroporto, as pessoas oferecem uma guirlanda, enfim, é uma forma de oferecer respeitos. But Prabhupada says, simultaneously, it was very beautiful to see. Beautiful umbrella, beautiful flowers, beautiful yellow dress. Então, como Prabhupada descreve, né, é muito belo de se ver roupas muito belas, a guirlanda muito bela, enfim, o cenário muito belo, né, de Krishna. So you can imagine if Krishna is coming to your city, you want to receive him well, just as you would receive a president or a dignitary. Então, você pode imaginar que se Krishna vai visitar a sua cidade, você vai querer recebê-lo muito bem, né? Assim como você receberia um presidente ou uma pessoa importante. You may remember there was an interview in which a reporter was questioning Prabhupada why he was picked up in a Rolls Royce if he's supposed to be spiritual and live simply. Então, por exemplo, vocês talvez lembrem de uma entrevista que o repórter pergunta para o Prabhupada, por que vieram te buscar num Rolls Royce se você é uma pessoa espiritual e, enfim, supõe-se que você viva de uma forma simples? And of course, Krishna rides on a golden chariot. E naturalmente, Krishna, ele anda numa carruagem dourada, de ouro. So Prabhupada said, well, the Rolls Royce, it's just metal and rubber and plastic. So it's not really, it's not really suitable for picking up the spiritual master. E aí Prabhupada respondeu aqui, ó, Krishna, ele viaja numa carruagem de ouro. Então esse Rolls Royce não é só metal, plástico, borracha, não é bem adequado, né, para buscar o mestre espiritual. And then Prabhupada said, the spiritual master should be treated as the representative of God, and God drives in a gold car, so they should have, a gold car would have been suitable, not this metal car. This metal car is Então, not really. Prabhupada disse que o mestre espiritual é o representante de Deus. Deus, ele viaja numa carruagem de ouro. Então, eles deveriam ter arrumado um carro de ouro, não esse carro de metal. So, as Prabhupada said many times, Krishna sends the spiritual master, and you serve him and worship him as you would worship Krishna, and this is how you learn to worship Krishna. Então, Prabhupada explicou muitas vezes que Krishna, ele nos envia o mestre espiritual, seu representante, para que a gente possa aprender como adorar a Krishna. So, you might have seen pictures sometimes when Prabhupada would come to a temple, devotees would get on the roof or a balcony and they would shower flowers on Prabhupada as he would walk in the temple. Então, por exemplo, muitas vezes Prabhupada ele chegava num templo e os devotos eles subiam, né, no telhado para jogar flores enquanto ele entrava no templo. I don't know if you know this, but in it must have been 1970, in the early 70s, Prabhupada spent a lot of time in Los Angeles. Então, não sei se vocês leram sobre isso, mas isso foi em 1970, né? Nesse ano, Prabhupada ele permaneceu muito tempo em Los Angeles. And every morning he would leave at 6 o'clock for a morning walk, and he would come back at 7 o'clock to greet the deities.
Então, todos os dias de manhã, ele saía às 6 da manhã para sua caminhada matinal e voltava às 7 da manhã para ver as deidades. And Prabhupada would walk in, his car would park in front of the temple, and he would walk from the sidewalk. It was about maybe 30 meters into the temple. Então, o Prabhupada, ele caminhava, né, do carro até o templo, né? Pela calçada eram uns 30 metros do carro até o templo. Yeah, maybe 35 meters. Talvez 35 metros. And all the devotees would line up in 2 rows, and Prabhupada would be given a basket of flowers, and there would be an exchange of flowers. Devotees would give Prabhupada a flower, and he would give them a flower. Então, os devotos davam uma cesta de flores para o Prabhupada e aí acontecia uma troca. Os devotos davam uma flor para o Prabhupada e o Prabhupada dava uma flor para o devoto. And we know that in general, flowers are often given when people are in the hospital, Valentine's Day, birthdays, wedding anniversaries. So flowers are an exchange of affection. Então a gente vê que flores, né, elas normalmente são dadas para pessoas quando elas estão no hospital, Dia dos Namorados, aniversário. Então, as flores elas são uma troca, né, de afeição. And I think all of us have never seen as many flowers in our life until we became devotees. There are flowers everywhere. E provavelmente muitos de nós nunca viram, né, tantas flores na vida quanto antes de nos tornarmos devotos, né? Porque os devotos têm flores, colocam flores em todo lugar. And Prabhupada said a couple things about flowers I could mention here. E Prabhupada também disse algumas coisas sobre flores que eu posso mencionar aqui. He said that a flower is a low birth. Então, a flor é enfim, uma flor, ser uma flor é um baixo nascimento. He said, but just see how beautifully Krishna has made and painted the flowers. Even though it's a low birth, he's made them very beautiful. Mas veja o quão belo, né, Krishna fez e pintou as flores, né? Então, muito embora seja uma forma de vida inferior, ainda assim é muito belo a forma como Krishna fez. One temple was very poor and they were trying to save money, so they made flowers out of paper. You could shape paper, like tissue paper, into the shape of a flower, and they would decorate the deities with these tissue paper garlands. Então, por exemplo, num certo templo, eles não tinham dinheiro, então eles começaram a fazer flores usando papel. Então eles decoravam as deidades com essa guirlanda de flores de papel. This was like in 1972, so we didn't really know much at that time. Então, isso foi em 1972, naquela época a gente não sabia tanto. So Prabhupada explained flowers that are offered to Krishna should be fragrant. They're not just for looking at, but Krishna likes the fragrance. Então, Prabhupada explicou que flores oferecidas a Krishna, elas devem ter perfume. Não é só a aparência das flores, Krishna aprecia a fragrância das flores também. Even the flowers in the vases ideally should be fragrant. Mesmo as flores nos vasos, né, enfim, idealmente devem ter perfume. Another flower story. One time Prabhupada saw some wilted flowers on the altar and they hadn't been changed. Então, uma vez Prabhupada ele viu umas flores murchas no altar, né, os devotos não tinham trocado as flores. And Prabhupada said, those flowers are wilted. Krishna, he will tolerate that. He won't say anything, but you will go to hell for doing that. Então, essas flores que vocês colocaram no altar estão murchas. Krishna vai tolerar isso, ele não vai falar nada, mas vocês vão ir para o inferno por fazer isso. Another common flower story is that the devotees would always decorate Prabhupada's room with vases of flowers. Maybe they were from the altar, I'm not sure. Então, outra história sobre flores é que os devotos frequentemente decoravam o quarto de Prabhupada, né, com flores. Então, essas flores, provavelmente, nessa situação, provavelmente as flores eram do altar, não sei ao certo.
So sometimes Prabhupada would come back from a morning walk, and that's when they would clean his room and change the flowers, and then he would see their new flowers, but they didn't really need to be changed because the old flowers were still good. Então, às vezes, Prabhupada saía, né, para sua caminhada matinal e os devotos trocavam as flores dos vasos. Mas, enfim, essas flores muitas vezes não precisavam realmente ser trocadas, porque as antigas ainda estavam boas. So from what I've read, this was not uncommon to happen. Então, pelo que eu ouvi, isso não era muito incomum de acontecer. And Prabhupada would always say, why did you change the flowers? The other flowers were fine. Because Prabhupada didn't like to waste any of E aí, Krishna's energy. e aí Prabhupada dizia, né, por que vocês trocaram as flores? As flores antigas ainda estavam boas, porque Prabhupada não gostava de desperdiçar a energia de Krishna. You know, because India, Prabhupada came from a poor country, America is a rich country, so Prabhupada used to notice how we would waste things, much more so than in India. Então, porque Prabhupada veio da Índia, né, que é um país relativamente pobre, e os Estados Unidos, naturalmente, era um país mais rico. Então, Prabhupada, ele observava como a gente desperdiçava as coisas. Yeah, something doesn't work, just throw it away and get a new one. Se alguma coisa Like não that. funciona, joga fora e compra novo. So we heard a story once. Prabhupada was on a morning walk and just walking through a neighborhood, and there was water running out of a faucet in the house, and he went up and turned it off. It was wasting Krishna's energy. Então, por exemplo, uma vez Prabhupada estava fazendo a sua caminhada matinal e passou na frente de uma casa que estava com uma torneira aberta. Prabhupada foi lá e fechou a torneira. Ele não gostava de ver a energia de Krishna desperdiçada. Prabhupada was walking in Mayapur, and there was a fan that was on in a room, but there was no one in the room. And he chastised the devotees. You're leaving a fan on and nobody's in the room. You're wasting Krishna's energy. Então, por exemplo, outra vez em Mayapur, Prabhupada passou na frente de uma sala que estava com o ventilador ligado, mas não tinha ninguém na sala. E aí Prabhupada amaciou os devotos, né, por deixar o ventilador ligado sem ninguém ali. So, as we know, Prabhupada was willing to spend millions of dollars in the service of Krishna, but he didn't like that we would waste 1 rupee. Então, como a gente sabe, né, Prabhupada ele estava disposto a gastar milhões de dólares no serviço a Krishna, mas ele não gostava que a gente desperdiçasse nem mesmo uma rúpia. Yeah. Now, some temples didn't have a lot of money, and so they would wonder about the vases and the flowers and so on. And so Prabhupada would allow them to adjust according to their income. So he didn't demand that you have to have a certain standard of flowers, other than, you know, deities have garlands, some kind of garlands. Então, em outros casos, né, os templos eles não tinham muito dinheiro e eles ficavam, né, na mental, sobre as flores, nos vasos, mas Prabhupada ele permitia que os devotos ajustassem, né, de acordo com enfim, a capacidade financeira, mas a parte do mínimo, né, que é as deidades terem guirlandas. So, as we've been discussing, flowers are quite an important part of our worship of Krishna and Guru. Então, como a gente estava descrevendo, né, as flores, elas são uma parte importante do nossa adoração a Krishna e ao Guru. When you offer flowers to Srila Prabhupada, those flowers represent yourself. And as you offer them, it represents that you're surrendering. You're offering them to his feet, that you, the soul, are surrendering to his feet. That's what that represents. Então, quando a gente oferece flores a Srila Prabhupada, por exemplo, as flores representam o nosso eu. Então, quando a gente oferece as flores aos pés de Prabhupada, por exemplo, a gente está oferecendo a nós mesmos aos pés dele. Esse é o simbolismo. And of course, because smell is one of the senses, when we smell the flowers offered to Krishna, then we become purified through our sense of smell. E naturalmente que o cheiro, né, representa um dos sentidos. Então, quando a gente oferece as flores para Krishna e a gente sente o aroma das flores, a gente se purifica dessa forma.
I was going to say something else and I forgot. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu esqueci. I was bringing this flower discussion to a conclusion. Oh yeah, I remember now. Yeah. Ok, não, agora eu lembrei. So obviously flowers are important. Então, obviamente, flores são importantes. And if we can afford a lot of flowers, then the deities will have beautiful vases and beautiful garlands, and Prabhupada will have beautiful garland every day. Então, se a gente tem como, enfim, como comprar, né, muitas flores, então as deidades devem ter belíssimas flores e guirlandas e vasos e Prabhupada também. And because we know that all those flowers that Krishna has created are really meant for his pleasure. E a No gente other sabe, reason he created them. e a gente sabe que todas essas flores que Krishna criou, elas devem ser usadas por prazer de Krishna. Não existe nenhuma outra razão para a existência delas. And because everything belongs to Krishna, certainly all the flowers in the world should be offered to Krishna. Então, naturalmente, porque tudo pertence a Krishna, todas as flores do mundo devem ser oferecidas a Krishna. So considering all these factors, in the early days of the movement, the devotees just went out and stole flowers wherever the flowers were growing. Então, pensando com isso em mente, né, no começo do nosso movimento, os devotos eles simplesmente saíam caminhando por aí e roubando todas as flores, trazendo para Krishna. Steal them from the neighbors. But probably the worst thing is to go to a park and a rose garden and steal all the roses. Roubando flores dos vizinhos, mas provavelmente a pior coisa é ir para um parque, né, onde tem um jardim de flores e simplesmente roubar todas as flores. Yeah, so Prabhupada had to correct us. We didn't know. E aí Prabhupada teve que corrigir isso, a gente não sabia. And then subsequently many temples started growing their own flowers to offer to the deities. E aí depois, passando essa época, né, muitos templos começaram a cultivar suas próprias flores para oferecer às deidades. If there's any way you can grow your own flowers even on the roof of your temple, they'll always be more fragrant than the flowers you buy outside, which usually aren't fragrant anymore because of the depleted earth. Então, se você tiver como cultivar suas próprias flores, nem que seja no telhado do templo, elas sempre vão ser muito mais muito mais aromáticas do que as flores que você compra, porque hoje em dia as flores que a gente compra não têm cheiro nenhum. Krishna, as we know, he's known as Vanamali. Vanamali means he wears a garland of forest flowers. Então, Krishna é chamado de Vanamali. Vanamali significa que ele usa uma guirlanda de flores silvestres. So, if we can grow flowers, we should. Então, se a gente tem como cultivar flores, a gente deve fazê-lo. And anything that we can grow ourselves is a far greater offering than if it's grown by someone else, because bhakti will start right from the seed. E qualquer coisa que a gente cultiva nós mesmos é muito melhor do que alguma coisa que a gente compra, porque a bhakti começa desde a semente. So even if you get a few pots and put them on your balcony and grow some flowers, then you can take those flowers to the temple. Those flowers will be much better than the flowers grown by non-devotees who are just growing them to make money. Então, se você tiver como ter uns vasos e, enfim, cultivar algumas flores ali, essas flores elas vão ser muito melhores do que as flores compradas, porque, enfim, o não devoto ele está cultivando essas flores simplesmente para ganhar dinheiro, né? Não para oferecer a Krishna. Yes. So there's one more point I want to discuss in this purport, and then we can have some questions and discussion. Então, tem só mais um ponto que eu gostaria de explicar baseado nesse significado, e depois disso a gente pode ter uma sessão de perguntas. Então, devotos, preparem suas perguntas, já comecem a escrever, caso já tenham, para que quando terminar a aula tenha perguntas para perguntar. So as we remember, Prabhupada said, you don't see the sun and the moon and a rainbow and lightning simultaneously in the sky. Então, como a gente lembra, né, Prabhupada ele estava falando que a gente não vê o sol, a lua e o arco-íris simultaneamente no céu. And so Prabhupada's saying, well, when it comes to describing Krishna,
you don't want to limit him to what is materially possible. Então, o Prabhupada diz que, bem, quando você quer descrever Krishna, você não vai querer limitá-lo unicamente a coisas que são possíveis materialmente. So, when we're trying to understand Krishna, we always have to understand Krishna according to his achintya Shakti, his inconceivable Shakti. Então, quando a gente está tentando entender Krishna, a gente deve sempre tentar entender Krishna de acordo com a sua achintya Shakti, sua potência inconcebível. And Prabhupada would sometimes give an example to help us. He said even every living entity, what to speak of Krishna, has some kind of inconceivable Shakti. Então, Prabhupada dava esse exemplo que qualquer entidade viva, o que dizer de Krishna, né? Qualquer entidade viva tem uma Shakti inconcebível. Inconceivable to us. Inconcebível para nós. Like a fish lives in water. That doesn't make sense to us. Por exemplo, o peixe vive na água, não faz sentido para a gente, né? How does he breathe in water? Como que ele respira dentro da água? Or you see a bird fly, and it's like, well, I could get some wings and flap them, but it's not going to get me off the ground. How does the bird do it? Então, se a gente vê um pássaro voando, né, a gente pode pensar, eu podia arrumar umas asas e começar a bater as asas, mas eu não ia voar igual esse pássaro. Como é que o pássaro voa? And then you look up at the roof of your house or your office or your room and you see there's a spider crawling on the roof. How does a spider crawl on the roof and not fall down? I can't do that. I can't crawl on the roof upside down. E aí você olha para o teto, tem uma aranha caminhando no teto, você pensa, nossa, como que essa aranha caminha no teto sem cair, né? Eu não ia conseguir caminhar no teto sem cair. And you go through each living entity. You know, there's a mouse. The mouse is this big and the hole's this big and he gets through it. And how did he get so small? How did he do that? It's inconceivable. Shakti for each entity. E aí a gente vê um rato, né? O rato é desse tamanho, o buraco é desse tamanho, mas ainda assim o rato consegue entrar dentro do buraco. Como que ele consegue passar naquele buraquinho tão pequeno? So, if every living entity has some inconceivable Shakti, what to speak of Krishna? Why should we try to put him in a box and limit him? Então, se mesmo, enfim, entidades vivas normais, né, elas têm essa energia inconcebível, o que dizer de Krishna? Por que a gente precisa colocar Krishna numa caixa e tentar limitar o que Krishna pode fazer ou não? So sometimes people say, well, how could God do that? He can do that because he created the laws of nature, so he can break them if he wants. Aí as pessoas perguntam, como é que Deus pode fazer isso? Ele pode fazer isso porque ele que criou as leis da natureza, né? Então ele pode quebrá-las no momento que ele quiser. So Lord Ram and his companions, they wrote the name Ram on every stone, every brick, and then those stones floated. And of course people will say, oh, that's just mythology. Então, por exemplo, o Sr. Rama e seus seguidores, né, eles pegavam as pedras, escreviam o nome de Rama e as pedras flutuavam. E aí as pessoas não entendem isso. Como que pode ser? Deve ser só mitologia. So when Prabhupada was asked about this, he said, well, he made the law of gravity so he could change it for those rocks if he wanted, right? Né? Então, Prabhupada, quando perguntavam isso para Prabhupada falava, bem, Krishna que criou a lei da gravidade, então se ele que criou a lei da gravidade, ele pode desativar a lei da gravidade para as pedras flutuarem quando ele quer, não? So if he can't do that, he's not God, because God is all powerful. Se ele não pudesse fazer isso, ele não seria Deus, porque Deus é todo poderoso. So anything which is materially impossible, he can do because he's not subject to those material laws. Então, qualquer coisa que seja materialmente impossível, ele pode fazer porque ele não é sujeito a essas leis materiais. That's the definition of God. Essa é a definição de Deus. You know, that's why I joke with people. You see pictures in Christian churches of God and he's very old, gray hair, wrinkles. Looks like he's not in good shape. E a gente brinca com as pessoas, né, que você vai a igrejas e você vê essas pinturas de Deus, né, Deus velho, enrugado, aí você olha, poxa, parece que Deus não está em boa forma aqui. So I asked them, I said, if you were in charge of this world, which means
you were in charge of all the laws, which means none of those laws would have to affect you, would you be an old man with a gray Então, beard? You could be a então, young boy, you know, beautiful. então a gente pergunta para as pessoas: olha, se você fosse o Senhor Supremo, você controlasse todas as leis do mundo, o que significa que essas leis não se aplicam a você, ah, você ia querer ter uma forma assim, como um velho enrugado, ou você ia preferir ser um jovem bonito? Yeah. So if he's an old man with a gray beard, I guess he's not all powerful. Então, se ele é um homem velho, enrugado, com barba, provavelmente é porque ele não é todo poderoso. At least he could dye his hair black, right, and get a facelift, right? Já que ele é Deus, né? Pelo menos ele podia, enfim, pintar o cabelo de preto e fazer um botox, assim. I mean, that's what people in Hollywood do, right? Porque, enfim, mesmo gente em Hollywood faz isso, né? Yeah, but of course, beyond that, his face would never sag because he's in charge of sagging faces. Mas por isso, a face dele nunca deveria ficar enrugada, porque ele tá no controle, né? Yeah. Anyway, for us as devotees, Krishna doing inconceivable, amazing things is not like the most important thing, because as Prabhupada said, we just love Krishna. The residents abroad just love him because he's Krishna. Então, enfim, mas de qualquer forma, para nós devotos, Krishna fazendo coisas inconcebíveis não é muito importante, porque os devotos eles simplesmente amam Krishna, independente do que ele faz. All this other stuff is icing on the cake. They just love him because he's lovable. Todas essas outras coisas é como o grão de açúcar no topo do bolo, enfim, não é tão importante. So I think I can stop. Is there a way people can ask questions? Yes, they can ask on the chat. I'm monitoring here. You can see also if you click on comments, you can see what they are writing. Many devotees they sent, greetings and so on, but so far I don't see comments on my. I don't have comments on my screen. I don't know. It should be on the right, but anyway, for me at least it appears. Let me exit the full screen and see. Oh yeah, now I can see. So, devotos, se vocês tiverem perguntas, por favor, escrevam no chat. Para que a gente possa continuar a aula com a sessão de perguntas. How long is this class supposed to last? Minimum 40 minutes, but there is no maximum, so you can just go on as far as you want. Well, I surpassed the minimum, so we're good. Yes. Yeah, sometimes I feel satisfied that we covered the main points of the verse. Então, devotos, se vocês tiverem perguntas, né? Enfim, já foram. And the conclusion is everyone's going to grow their own flowers now to offer to the deities, right? E a conclusão da aula é que todo mundo vai agora cultivar suas próprias flores para oferecer às deidades, certo? Yeah. We have lots of pots of roses on our property. If you don't have a lot of land, you can just get pots and you can grow different flowers in the pots. Por exemplo, da nossa propriedade, a gente tem muitos vasos com rosas, né? Cultivando rosas. Porque se você não tem muita terra para cultivar, pelo menos você pode ter vasos. And obviously, if you have land, you can grow lots of flowers. E naturalmente, se você tem terra, aí você pode cultivar muitas flores. Yes. Patra pushpam palam toyam. Krishna's not choosy, Então, Patrampus Pampalantoyan, Krishna não é, enfim, chato, né? Ele aceita o que você oferece. I just read a beautiful story. Então, pouco tempo atrás eu li uma história belíssima. About Krishna accepts the offering because it's offered with love. Então, é sobre como Krishna aceita a oferenda, porque a oferenda é oferecida com amor. A devotee made Prabhupada a Tulsi necklace and it had silver in between the Tulsi beads. Então, por exemplo, Prabhupada fez uma cantimala para Prabhupada e essa cantimala tinha miçangas de prata entre os pedacinhos de Tulsi. So
it kind of became a fad at one point, and Prabhupada said we should not wear those. E aí, enfim, virou uma moda entre os devotos, e aí num certo ponto o Prabhupada falou que não, a gente não deve usar esse tipo. But a devotee made Prabhupada a necklace with silver beads on it, Tulsi, because she didn't know that Prabhupada said we shouldn't wear it, and she thought, Mas oh no, enfim, I've made an offense to Prabhupada. de qualquer forma, Prabhupada deu essa instrução, mas essa devota ela não sabia, então ela fez esse cantimala com, enfim, miçangas de prata para And Prabhupada. and later on, she said she saw a picture of Prabhupada and she looked closely and he was wearing that necklace. E aí depois ela disse que ela viu uma foto de Prabhupada, e ela olhou assim, de perto, assim, ela viu que na foto Prabhupada estava usando aquele cantimala. So what was he wearing? He was wearing the love of his disciple, and he couldn't resist the love, so he was wearing something that he told everybody not to wear because of the love of his devotee. Então, Prabhupada, ele, na verdade, ele aceitava o amor dos devotos, né? Então, por isso ele estava usando algo que ele disse para, enfim, para os outros devotos não usarem, porque ele não conseguia resistir a esse amor, né, que o devoto colocou ali naquela oferenda. Recently, I read an umbrella story. Então, recentemente eu li uma história sobre guarda-chuvas. I believe this took place in New Vrindavan in the summer. It was hot, so they had Prabhupada was outside, so they had an umbrella over him. Então, acredito que isso foi em Nova Vrindavana, né? Enfim, no verão estava quente, Prabhupada estava fora do templo e os devotos estavam segurando um guarda-sol sobre ele. And they were having a kirtan, and the mridanga player was sweating profusely because it was very hot. Então, enfim, os devotos estavam fazendo kirtana e o mridangueiro, ele estava, enfim, suando assim muito, porque estava muito quente. And Prabhupada said to the person holding the umbrella, he said, put it over the head of the mridanga player, he's hot. Então, aí Prabhupada falou para o devoto que estava segurando o guarda-sol, falou, vai lá, segura o guarda-sol sobre a cabeça do mridangueiro, que está quente, né? Está muito quente. Prabhupada was often very observant about the comfort or discomfort of his disciples. Então, Prabhupada, ele era muito atento, muitas vezes, ao conforto ou desconforto de seus devotos, seus discípulos. Sometimes when it was cold, he would see how they were dressed and he would ask them, are you warm enough? Do you have enough warm clothes? Então, por exemplo, às vezes estava frio e Prabhupada perguntava para os devotos, você tem roupas de frio suficiente? Você está, enfim... And you probably know that when Prabhupada was in his last days not eating, he was always inquiring to the devotees, are you getting enough prasadam? E a gente sabe que quando Prabhupada estava quase abandonando o corpo, né, porque ele não estava mais comendo naquela altura, mas ele sempre perguntava para os devotos, você está recebendo prasada o suficiente? So, you always think of, not you always, you might think of Prabhupada as, well, he's the big guru, everyone's worshiping him, but he was quite aware to take care of his devotees. Então você pode pensar em Prabhupada... like children, actually. Então você pode pensar em Prabhupada como o grande guru, que todo mundo está adorando ele, mas na verdade o Prabhupada ele estava muito preocupado com o conforto de todos. Ele via seus discípulos como crianças pequenas. So many times he treated his disciples exactly as a father would treat their children, just on the material level. Então, Prabhupada ele tratava seus discípulos da mesma forma como um pai trataria seus filhos. And sometimes one may not be aware of this, and they may hear very heavy lectures by Prabhupada and not understand that he had that side to him towards his disciples. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso, não sabem disso, e ouvem essas, enfim, leituras aulas pesadas de Prabhupada, e elas não entendem que Prabhupada também tinha esse lado, né, de cuidar dos seus discípulos. So in that umbrella story, when Prabhupada told the devotees, put the umbrella over the mridanga player said, no, Prabhupada, that umbrella should stay over you.
Então, nessa história do beridangueiro, por exemplo, o beridangueiro falou para o Prabhupada, não, Prabhupada, esse guarda-sol deve ficar sobre a sua cabeça, não sobre a minha. And Prabhupada said, no, it should be over you. And so it went back and forth like that. Então, enfim, aí o Prabhupada falou, não, deve ficar com você. E dessa forma foi, enfim. Yeah. E foi e volta, foi e volta. So Harichakra Prabhu asked the question that Puspananda, he was stealing flowers to offer to Lord Shiva. So if Krishna is the owner of everything, so how we can steal from someone who is not the owner? Yeah. When the stealing was going on, Prabhupada said that Krishna has given everybody their quota. So Krishna has given them those flowers, and you could only take them if you ask permission from them. Então, sobre essa questão de roubar as flores para oferecer a Krishna, né, que foi a pergunta, a Prabhupada explicou, né, nessa época que os devotos estavam roubando flores, que Krishna dá a cada um a sua cota, né, de coisas. Okay, Então so você... because... Go ahead. I have to finish. Então a gente precisa, não pode roubar das pessoas, a gente só pode pedir, né, caso eles queiram compartilhar com a gente não deve roubar as coisas, mesmo para oferecer para Krishna. I heard that Prabhupada once held up his watch and said, this watch belongs to Krishna, and it's in my care, and if you try to get it from me, I won't let you have it. Então, por exemplo, uma vez Prabhupada mostrou um relógio, ele falou, esse relógio pertence a Krishna, mas ele está sobre o meu cuidado. Se você tentar pegar esse relógio, eu não vou deixar você levar. Yeah, isarvashamidam sarvam. So, Krishna's given everyone their quota, and we're not meant to take their quota away. That's what they're given. Então, Ishavasyaidam, né? Que Krishna dá a cada um a sua cota, e a gente não deve tirar deles a cota que Krishna deu a eles. But if you can inspire them to give, that's good for them, obviously. E se você tem como inspirá-los a dar, isso é muito bom para eles, naturalmente. If everything belongs to everybody, then when I go to Mayapur, I'll just break into every home and take whatever I want. Porque se tudo pertence a Krishna, ninguém é dono de nada, então quando eu for para Mayapur, eu vou começar a entrar nas casas e roubar tudo. Prabhu, why did you steal my wife? Well, she's not your wife. She belongs to Krishna. So I thought I'd steal her and put her out on Sankirtan. Prabhu, por que você roubou minha esposa? Mas a esposa não é sua, a esposa é de Krishna. Então qual o problema de eu levar e colocar ela para distribuir livros? Yeah. That's how you think if you take too much LSD. The hippies used to think like that. Isso é o que você vai pensar se você tomar muito LSD. Os hippies pensavam dessa forma. We as hippies were pretty spaced out, and Prabhupada had to kind of, help us make sense of things, come back down to the ground, be practical. Então, os de nós que eram hippies, né, a gente era muito, enfim, espaçado, assim. Prabhupada tinha que ajudar a gente a colocar o pé no chão e entender as coisas. Yeah. Okay, so that was the only question. Okay. Well, it was nice seeing all of you, even though I can't see you, but I know you're out there somewhere. Então, enfim, é muito, muito bom ver todos vocês. Claro que eu não posso vê-los, mas eu sei que vocês estão aí. And I will see you again someday. E eu espero vê-los de novo algum dia. And if you're in Mayapur, I'll see you at the end of March. E se vocês forem para Mayapur, eu vou vê-los no final de março. And if you're in Portugal or Brazil, I have no idea when. Mas se vocês estão em Portugal ou no Brasil, aí eu não tenho ideia de quando eu vou vê-los. Sooner or later, it will happen. Mas cedo ou tarde vai acontecer. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Todas as glórias de Srila Prabhupada. Thank you very much, Mahatma Prabhu, for You're coming. welcome. And thank you very much for this opportunity of translating your class.
You did an excellent job. Oh, Hare thank you Krishna. very much. That's mercy of Guru Maharaj. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Bol.